Insimbi 24 ngoku phambi kobana kubethe insimbi yaka 10 o'clock. Nditshilo ke ndathi ke sixoxela naye uNombeko Mpongo. She is a community liaison administrator. Namhlanje sijonga ncakasana HIV and mental health. Ukhona ke na ke simbambe ngoZoom kwela cala. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Hi Chuma, molweni baphulaphula emakhaya, molweni namhlanje. Chuma, i-voice yakho isanda ikude, andazi uba ndim na. I'm not sure if uyandiva ngoku kakuhle. Iyangcono. Iyangcono noko, okay ke masiqhubeke sisi wam. Sisinombeko andikuboni ke namhlanje. Mamela ke. Sisinombeko namhlanje Ngimlona. sincokola ke nge-HIV. Nke ndiyakubona. Namhlanje sincokola nge-HIV and mental health. Ndiyafuna ke sisinombeko siyiqale apha le conversation yethu. Inoba i-prevalence of mental health issues among people abaphila nentsholongwane kagawulayo yintoni mhlawumbe? I-cause ne? Yes. Masijonge ke baphulaphula into kokubana i-HIV on its own. Ukusuka kwela xesha ungekho sure into yoba ingaba ndinayo na okanye andinayo. I-anxiety. That is one of the characteristics the mental health is there. Because you are anxious, you want to go, uyotesta, awukho sure. Ke ngoku ufumane ezi results zizawuthi you are HIV positive. Ingqondo iyaqalisa ukubethabethana, awuyazi uba uzawuxelela bani, awuyazi uba wena uzawuzixelela na to start with. Awukho sure into yoba, am I really telling myself? Am I really gathering this into myself into yoba the HIV positive? That is mental health battle. It's not HIV battle as yet. You deal with mental health issues as you get to be told about status sakho. And then while you are battling to ask yourself all those questions, you're starting to stress a lot because uyadibanisa into yokubana inoba bekwenzeke ntoni, inoba bendileli nabani, inoba ebethena zandisulele. Abanye abantu umntu ade abesho into yoba inoba ngubani acaphuke kuzo zonke ezo zinto, and then the stress becomes deep. And some people baba unfortunate that depression kicks in. I-anxiety ke on its own, because funeka uphethe ezi pilisi uyacinga into yoba ndizawuya ekliniki ndizawubonwa ngubani andifuna ukwaziwa. So that is the main cause from the beginning of knowing your HIV status. Is that battle to understand yourself? Is that battle to tell yourself into okokubana kuthiwa apha ndi-HIV positive and mna ndithini? Because most of the time it is that mna ndithini that becomes an internal stigma within the person. Iqhubekeke ke ngoku, if it's not under supervision ke means when you are battling with those things, do you go for counseling? If you don't go for counseling, uba nempendulo nje izize zakho zoba hayi andizuthetha ngayo, hayi andizuya kliniki, hayi andizuthatha treatment, hayi ndizawuhlala izawuba ngathi khange kuthethwe nto. But at the back of your mind, kuthethwa into eredweni ngoNombeko, kuthethwa into ezithivini, ufunda indaba, usenza i-homework yomntana. Yho, apho umntana kubuza yonke imibuzo kami-stress. Into yokubana mama kuthiwa i-HIV yintoni, kuthiwa yintoni, ucaphuke ngelo xesha uba ukwi-mood erayithi. So ezo zinto ke ngoku are the first basic causes the mental health with HIV. My next question was going to be like, how does diagnosis affect? But you've already covered that. Sisinombeko ndiyafuna ke ngoku into yobana how do I psychologically, how does stigma and discrimination ke ngoku masithi wena uzi-acceptile wena bana, oh okay, I'm now HIV positive, so I might as well try and live my life and live a healthy living life and ndibe kule nto sikuyo at this particular more. But i-discrimination amongst abantu abakusarawundileyo affecta njani i-mental health and uzikhupha njani ke ngoku wena kulo situation? Okay, Chuma, that is a very good question. I was going there into kokubana sithethile ngalo ungazi-acceptiyo. Now let's look at the person uNombeko ke ngoku lo sithetha ngaye.
ozi-acceptileyo uba like oNombeko ke into yoba iqala phi, iyeke ndawoni, ithini, ilungiswe njani indaba ye-mental health. Now you have accepted yourself, you live in a society enjengale siphila kuyo, apho uzawuthi regardless of whether you know the big picture positive omphilayo, people will talk things behind your back and you don't want to entertain those people. You live your life and people continue to irritate you, get nonsense zabo, and about ukunga understand kwabo into how do you survive. And kuyo yonke loo nto siphila nabantu, sine-families, sinezinto ezenzekayo ezitratweni zethu. It's a trigger ke into kokubana into ibiyenzeke kuwe uyibone isenzeka komnye umntu. It doesn't matter how positive and how strong you are. Ulala usithi Thixo nakaloku nje ndibonga amandla akho, because akho mini xa u-open with HIV kufana noba ungathi ngumfundisi okhokhela icawe into okokubana ulingeka mihla le, uyayiva ne. And then ke ngoku kuyo yonke loo nto the support, the psychological support needs to be there continuously. Let me take it from my angle. I've never been in a position where I would see myself this year for antidepressants, because I do have a coping mechanism, but ndidibana nezinto ezindenzele anxiety daily in my life. When I say daily, it might be an understatement. It happens a lot. Into kokubana uzibuze into kokubana Jehovah, how am I going to cope with this? Because it is there. And ke ngoku what helps ke ebantwini abanjalo is to know who to talk to xa ufumanisa uba it is happening. And also when you know who you talk to, you get to figure out into kokubana how do you approach the situation. So iyenzeka izinto ezinjalo, okubalekile into kokubana how do you react to izinto. Eyami principle ke ithi ukuba uchuma ubona olu hlobo ngam, okanye uba uchuma ndifilisha uba undiqhele kakubi okanye undigezele, ingaba nam ndizawuresponda kuchuma ngale ndlela ebesenza ngayo, nam ndizigezele, because I feel that if I react to izinto ezenzekayo, then I'll be disadvantaging my chances of having more life and calmness in my life. And ke ngoku ndinala principle noba we have nothing to do, and I preach that to the people noba you absolutely have nothing to do with into eyenziwa ngumntu kuwe, nento ethethwa ngumntu kuwe okanye ngawe that you don't approve. The only thing you have right to deal with okanye the way you've got the control of is how wena as the person who is the receiver of the information or the act of unkindness oyithatha ngayo, react in a way that will not make you feel uncomfortable. Unelungelo lokuba wenza njani na ngento efika kuwe. If you take into esuka kuwe very negative, like how it came, then you'll end up in a mental institution. Sis Nombeko, you mentioned into ebalulekileyo into yobana kubalulekile into yobana ube nendawo yokukhuphela so that uzawukwazi into to avoid ubana uzibone so sufferisha for mental health. Ndiyafuna into yobana ukhe usinike ingcebiso on how it is very much important for you to disclose. Andisithi ke for you to disclose andithi yima entabeni uxelele bonke abantu into yobana I'm now HIV positive, but at least there must be that one particular individual. Akunyanzelekanga into yobana abe kwifamily yakho. It can be a friend, it can be someone nje or outside, but umazise. Kubaluleke kanjani at least so that uzawuthi Sis Nombeko naxa udibana with these challenges apha ebudeni bendlela ukwazi ubuphindele phaa ubana yeyi ndi-experience into enjena ngoku ndingakwazi because I'm a firm believer if ever uyigcine apha kuwe awuzukwazi ukuyofuna ingcebiso because kaloku awufuni kwaziwa into yobana you are now HIV positive. Okay, siqale ke ndiyayithanda leyo
part yoba at least that one person ongamxeleli. And I don't want to lie, that one person is you as the person who diagnosed away. If you have not Okay. told you into kokubana ndim lona, ujongane nawe, and you can be very practical, make it really up, talk to yourself, see yourself, confront you. You cry in the mirror, you tell Nombeko in the mirror that, see, this is the journey that we are taking. And this is the journey that you've got to travel with me. Because ngoku kunje, akusafani nakuqala. And andiqinisekanga into okokubana ndizawuhamba njani. But I trust you. As a person, I trust you, the person that I'm looking at. So this is the journey esihamba ngayo. Because the minute you tell yourself, into okokubana this is me, I don't want to lie. You can go anywhere and talk. But now, step by step, the first person is you. When you have confronted yourself and got to understand that this is me and this will change and I am going to grow and I am going to develop as me, you are free from many people ozawudibana nabo because udilishene nawe. And then ke ngoku you start slowly. Abantu abaninzi ke baye bapreferishe into okokubana they don't talk with the families first. They talk with like abantu abangabaziyo to practice. Because if ndishwe ngumntu wam ndilahlwe ndoda yayibona ezo zinto laa mntu akakwazi but wena iphumile kuwe and you have told someone iyaqonda. And then ke ngoku abanye abantu baprefer into yoba okay, let me talk to my family ndizofumana support. But when you have accepted yourself, when you have confronted yourself and got enough support about yourself, you can then start with strangers and then assess their behaviors. Of course, they don't know you. They don't care about you. And then ke ngoku ubone into yoba hayi man, akho nto apha, lo mntu vele wathi you okay, no understand, okanye umntu athi hayi nam ntonto ndinomntu endimaziyo. Then ke ngoku it gives umntu courage of understanding into yoba hayi man, then my family is also a human being like as a stranger bendithethe naso. And then you start slowly because ke kungelishwa into okokubana i-HIV xa ifikile ayiphinde ihambe shem. Andikhathini uba ungafika upopu athi uyayinyanga, ayikho loo nto. Ikhona ayindawo until you die, not as long as singekathi gqi sithi nali ichiza layo. Sis Nombeko wethu xa siyivala, do you have any closing remarks mhlawumbi ufuna ukuzinika umphulaphuli? Baphulaphuli and nawe Chuma, uyandiva ne? Yes, ndiyakuva sisi wam kakuhle. Okay, baphulaphuli kuyo yonke lento ke Chuma, I think you take the credit ke mntasekhaya, because since we started these weekly talks, I've been getting lots of other calls from abantu abamameleyo, get to page me on Facebook. So I've decided to open a support group because I felt into okokubana there is a need. And then for now, it's going to be a face-to-face. And I will communicate with you, nabaphulaphuli okanye abaphulaphuli through you, on how can we better equip each other so that they part as a group. Because I picked up from e-comments about it's because people don't talk. People don't talk, and then because they don't talk, it's not like they don't want to talk. They need to have certain spaces. So I'm starting with face-to-face calls, and face-to-face one ndizawuqala ngabantwana abazelwe be-HIV positive. I've got them, ndivizithile ezindaweni abakuzo, and I felt into okokubana we have done injustice for bona because thina we were supported when we were diagnosed, and abantwana are now on their own, and hence so many infections amongst the teenagers is because the teenagers are not taking treatment yabo xa befika kwixesha lomjolo and all those things. So ke ndithi kubaphulaphuli ukumanyelwa nini akulolize, and nawe Vukani radio station akulolize ukumane sincokola, kuzala amathole namathokazi. Inkosi. Inkosi kakhulu sisi Nombeko, ube nemini emandi. Thank you.
Right, that was Nombeko Mpongo. She's a community liaison administrator. Namhlanje besincokola ke about HIV and mental health. Mizuzu, since be 9 ngoku phambi ko-10. Good variety of music.